Well, first of all, congratulations to Djurgården. They played very well tonight for 60 minutes. I thought our team started very well. We had a very good first period, very even period. Defensively, we played very solid. We had a couple little mistakes on the goal that we did give up, but that's hockey. Second period, 5 minutes, we had too many blackouts the first 5 minutes, and that's really what cost us the game. But when you're playing against teams, when you have like a line like Torreson's line out there, you can't make the mistakes and turnovers that we do against them because they're going to make you pay for it. Then at the 4-0, we kind of lost our cool a little bit, and we started running around and doing things. They had a couple of breakaways. They could have made it. They could have scored 1 or 2 more, but it was great. Jonathan Bureau came in and played very well for us. He played really solid performance, so that's a positive for our team. And then the third period, very proud of our guys. We came back and made it a hockey game. So we really turned up the heat and the gas, but we've got to play 60 minutes like that, and this has been the thing that's we've been looking for this season, is that consistency. So tonight I would give us probably 50 minutes of Modo hockey, but 5 minutes, the first 5 minutes of the second period and probably the last 5 minutes after that 4-0, those were the things that we have to be a little cooler and stay with our game. And we're going to get paid for it. I mean, it was good to score some goals because the guys have been working hard and haven't been getting paid for it. But that's 3 games in a row now. We fall 1 goal short, but we're getting there. We will get there. And as I said, very proud of our guys. The way the reaction in the third period came out and battled hard, but Djurgården was a little bit better than us over the total game tonight. Okej, det blir liksom lite samma sak för mig. Jag tycker första perioden är ju en ganska jämn period där Modo har ett bra försvarsspel. Jag tycker även vi spelar ett ganska bra försvarsspel utan att släppa till allt för mycket. Har väl 1-0 ändå efter den perioden och ganska nöjd med det. Andra perioden däremot skapar vi mycket chanser. Jag tror vi har 2 frilägen plus 4 mål. Va? Så att hade kunnat fått ännu bättre utdelning. Samtidigt som jag tycker och kändes lite obehagligt där ute, för att jag tyckte vi var ganska fladdriga i vårat spel, och det visar ju sig sen i tredje perioden där Modo tar över helt och hållet, får ett par mål där i inledningen, första 5 minuter 2 mål, och vi blir ju lite pressade och stressade i det läget, men samtidigt så måste jag då vara väldigt, väldigt nöjd med att vi kan hålla ut och vinna den här matchen trots att vi hamnat i ett så prekärt läge som släpper in 3 mål i sista perioden. Så att riktigt nöjd. Mantas i mål, fantastiskt bra. Gör match efter match där han håller oss med i matcherna, ser till att vinna matcherna, ser till att ta poäng i matcherna. Så att fantastiskt bra. Plus att våran första line då producerar hela tiden nu också. Så att riktigt skön vinst, svår vinst, viktig vinst. Jättenöjd med grabbarnas insats och orka vinna den här matchen. Så att jag kan bara ge plus för att det är en svår match och vi ställer till det och gör det väldigt svårt för oss. Och lyckas ändå vinna. Riktigt nöjd. 3 poäng idag. Mr. Huras, immediately after Djurgårdens third goal, you decided to change goalies. That made some difference, don't you think? Yeah. Do I need the microphone? I think that Jonathan came in and just to change our way of thinking. I think that with Jonathan, when you watch Jonathan play, he's possibly a better puck handler, makes plays more, is more aggressive behind the net, and that helped our defense right away. There's a lot of breakouts that started right away with him handling the puck, either making a quick pass with a stick or cutting a rim and making a quick out. And sometimes just a change. Sometimes you just need to change something in a game to try to change what's going on in the game. I think that our team let Adam down in the first part of that second period. I mean, the second goal they scored off that face-off play. We watched that face-off play. We went over it twice this morning. We showed exactly how we're going to defend it, and our guys just fell asleep. Our defenseman on the wall and our centerman fell asleep on the game. So at this level, when you're playing against players like this, you can't make mental mistakes like that. So I think that, as I said, I was very happy with Jonathan. He stepped in and played minutes, and it gave us a good chance to come back in the game. He gave us a chance to win it, and that's what you expect from your goalie, to step in and do that job. Sure. When your players apparently make these they have these mental lapses. That's right. Despite your stressing the things. That's right. How do you handle that? Well, first of all, I think it's very important for a coach that you don't want your players afraid to make mistakes. And
And I tell them, I expect them to make mistakes. Just don't make the same mistakes all the time. So, I mean, experience, what is experience? Experience is something you get 5 seconds after you really need it. So on that play, Emil Peterson, on that second goal, if he stays with the centerman and doesn't jump to the winger, we're going to figure our defensemen will eventually come back and pick up the guy they're supposed to have. But that's experience. Emil has been very solid. That line has played very well for us. So it's not, but those are things when you have a lot of young players, and I have to say, like Christian Jakobsen came in, played very well tonight for us. Axel Ottosson has made great progress. Callie is getting good scoring chances every game. Every game, he needs to score one to get that little bit of confidence. But that's the bright side when you're missing a lot of players. When you have players like veteran, like your top players out, the bright side of that is you get chance for your younger players to step up and get more ice time and get more experience. But you got to stay with it, and you got to say that you guys, okay, you can make mistakes. Go out there and play hard, but you make mistakes. Just don't do it again. So that's what I expect. I expect the next time we're in that situation that we will make a better read and make a better decision on that. Because trust me, they don't need me yelling at them. They know what happened exactly what happened after they made that. Most of 90%, 95%, the players know right away afterwards. But we expect that. But as a coach, you just want to make sure that we're learning from those mistakes. That's the big thing. And I say, like, I learn a lot more from the games that I don't win than from the games that I win. And again, like playing against Hans Särkijärvi, there's a well-coached team. We know that they play well here at home, so there were no surprises from either team, I think. I know that we probably well scouted as well. I just think it was little details that made the difference in the game, especially those first 5 minutes of the second period. We'd like to play those over again. Hans, ni vann matchen, men lärde ni någonting av det? Ja, även om vi vann så lär man sig alltid någonting. Det är ju som Larry säger att misstag görs ju, och det gäller att lära sig. Jag tycker att vi blir lite övermodiga, tänker mer framåt än det är ändå ett komplext spel vi håller på med. Det gäller att ha taktiskt kunnande, det gäller att följa taktiska direktiven och inte bara flänga iväg framåt. Så det är ett problem vi har, men samtidigt är det ett offensivt problem, och det är lättare ofta att ta tillbaka ett offensivt lag än att få ett defensivt lag och spela offensivt. Så att, jag är glad över det, men vi har en del saker att rätta till, och vi har en lång utvecklingsresa, så att vi har ett ungt lag, vi har väl yngsta laget i serien, och vi är bara omgång 11 idag, så att jag hoppas att vi blir bättre och bättre under hela resans gång. Det är viktigt där med Toresens poängproduktion, att han börjar nej, men det är väl så lite grann, alla som är vana att göra poäng vill göra poäng, så att det är väl en självklarhet att går de torra så blir de ju desperata, höll jag på att säga, men de vill göra poäng, och de ska göra poäng, så att det tror jag är viktigt. Kan du sätta finger på vad det är för skillnad på honom nu jämfört med första? Ja, men första han var ju ringrostig när han började. Så att han tränar ju stenhårt för att komma tillbaka. Så han är ett fullprovsproffs och vill verkligen komma igång och göra ett bra resultat för laget. Och vill föra laget, vill driva laget. Så att nu orkar han på ett helt annat sätt från början. Och sen körde långa byten för att han ville göra bra ifrån sig. Man kortar ner byten och orkar köra intensivt de här bytena. För svenska hockeyligan är väldigt tuff och väldigt tempohög, om man säger så. Så att det går fort där ute, och det gäller att använda sina krafter på rätt sätt. Du kommenterar inte skador, men Fällström, kan du säga någonting han nära spel? Det jag pratat senast om med naprapaten, att man tror typ efter uppehållet någonstans där ligger. Men han är med på träningarna nu? Han är inte på is just nu. Okay.